Recently, Kalashin hosted a conference on sustainable development in Montenegro as part of its preparation for Montenegro's national participation in the Rio +20 summit. This conference was one of the first events held in Montenegro in which hundreds of citizens participated in real time via Twitter. The dialogue provoked a number of important questions to which there were no concrete answers, partly because of the complexity of the problems faced by both Montenegro and many other countries. However, the quest continues. Partners from the NGO sector, the National Council for Sustainable Development, and UNDP continued this dialogue on World Environment Day, held June the 5th, 2012. Discussions on sustainable development took place in the form of several mini Rio Summits, during which citizens continued to express their opinions on the topic. Their comments presented in this video will serve as the last piece of the puzzle of the government's platform for the United Nations Conference on Sustainable Development. In this way, voices of the local communities will be held, even in the distant Rio de Janeiro Summit. On the 5th of June in Herceg-Novi, the NGO Centre for Human Rights brought together citizens and representatives of municipal authorities for a discussion on whether green economy and sustainable development can deliver on a promise of social equality, in addition to competitiveness and low emissions. Trčim kući da uzmem vodu, vodu imam od 7 do 9 ujutro i od 7 do 9 navečer i tako već 20 godina, koliko mogu da se sjetim. I onda trebamo da pričamo o održivom razvoju. Za ovaj grad riješiti ovaj problem krajnje je vrijeme, to je uslov njegovog održivog turizma. I mora se prestati sa daljom preurbanizacijom uskog obalnog područja. Ništa tu ne pomažu konvencije koje su potpisane, tu treba da se oglase građani koji kažu stop. Budućnost u ovom gradu više nije beton, budućnost u ovom gradu su lijepe vizure, zelene površine, ekoturizam u zaleđu, kampovi, jedrenje itd. Sve ono što je suprotno od procesa koji su tekli posljednjih 10-ak i više godina, to ne može biti stvar isključivo političke elite koja je zauzela vlast na izborima, to mora biti nešto što je rezultat jednog procesa u koji su uključeni svi građani. Kao osnovne prepreke ili barijere su spor rad administracije, nedovoljno stručan kadar, kao i nedovoljna i nedobra komunikacija između lokalne uprave i institucija na republičkom nivou. Vidjeli smo gospodina Dudušta Hirija, predstavnika marginalizovane grupe kako u Herceg-Novom, tako i na nivou Crne Gore, predstavnika romske populacije koji je i sam izjavio da je danas prvi put bio uključen u bilo koju diskusiju. On kao i njegovi sugrađani Romi imaju sjajnu ideju koja se tiče ribarstva i koju bi vjerovatno mogli da realizuju da bi na taj način omogućili sebi i svojim porodicama normalan život, a to bi mogli da ostvare u saradnji sa lokalnom upravom i institucijama i mislimo da je to pravi primjer održivog razvoja. The NGO Green Home, together with its partners from the private sector at Mercator, organized in Podgorica an educational session for children on promoting benefits of recycling. Ovo je jedan od naših doprinosa i pripremama za održavanje svetske konferencije u Rio de Janeiru. Pažnju treba obratiti definitivno i na siromaštvo, odnosno na razvoj ekonomije na takav način da se jednako razvijaju svi segmenti društva i svi članovi društva. Tu važnu ulogu opet može imati ovaj koncept zelene ekonomije, njegovom boljom, intenzivnijom primjenom. Ono što mi očekujemo nakon kongresa i nakon konferencije Ujedinjenih nacija u Rio de Janeiru jeste da naša delegacija prihvati zaključke te konferencije i da nakon povratka u Crnu Goru odmah startuje sa pripremama, odnosno da se odrede ciljevi, oblasti u kojima bi se moglo djelovati, šta je to što se može uraditi u Crnoj Gori. Another mini Rio event was also organized on the World Environment Day in Mojkovac. On that occasion, the Agency for Environmental Protection, the municipality of Mojkovac and UNDP organized the planting of trees near the tailing mine Brskovo.
These activities mark the successful efforts invested in development of this town and in overcoming the consequences of its industrial heritage and pollution. The last in the series of events was organised by the NGO Ozone from Nikšić to allow its citizens to express their opinion on important issues regarding sustainable development, such as whether the so-called green economy is feasible in Montenegro and what should be the main messages of the Montenegrin delegation at the Rio +20 summit. Svi građani treba da vode računa o životnoj sredini, da nadležne institucije moraju da vode više računa o poštovanju zakona koje su sami donijeli i usvojili, tako da ponovo se ponavljaju one iste stvari, one iste rečenice na koje stalno apelujemo i koje stalno u svim našim akcijama ponavljamo. Zelena ekonomija je izvodljiva u Crnoj Gori. Zavisi, da li ste spremni da se potrudite, da li smatrate to dovoljno važnim, da li ste spremni da uložite i da se žrtvujete za to. Ako jeste, onda je izvodljivo. Ako se nema novca da se željeza i kombinata aluminijuma naprave bezbjednijim po čovjekovu okolinu, onda ne treba ni da rade. Predlažem vladama svih zemalja da ulažu u razvoj ekologije. Crna Gora bi također trebalo da ulaže u naučni razvoj, da ne bi zavisila od drugih zemalja za tehnološki napredak. The difficult issues we face today in terms of rising prices of resources, increasing social inequality, increasing intensity of natural disasters were not solved at these mini Rio events. However, the comments of citizens of Montenegro at least bring us closer to finding some answers to these problems. In this regard, UNDP will continue to support Montenegro in achieving low-carbon development through the promotion of energy efficiency and renewable energy resources, and by strengthening the resilience of its ecosystems, local communities, and economies in the face of various crises and pressures.